அனைவருக்கும் வணக்கம். தாயின் மொழி எவருக்கும் தங்கத்தின் மேலான தன் உயிரினும் உயர்வான மொழியாகும். அதிலும் தமிழ் உயர்தனி செம்மொழி என அனைவராலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மொழி. அப்படிப்பட்ட நம் தாய்மொழி தமிழை வணங்கி நமது தாய்நாட்டின் குடியரசு தின நன்னாளாகிய இந்நாளில் நமது பள்ளியின் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுவது மாணவ மாணவியர்களிடம் ஒரு பொன்னான வரலாற்றை பெறும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை. இப்படிப்பட்ட இந்த அருமையான தருணத்தில் நடக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் அனைவரும் மகிழ்வோடு கண்டு களிப்போம். தமிழ் மொழியாம் தமிழை பெற்ற அன்னைக்கு நிகராக வைத்து போற்றும் பண்பாடும் பாரம்பரியமும் மிக்கவர்கள் நாம். அந்த தமிழை தாயாக வணங்கும் நாம் அந்த தாயை வாழ்த்தி தமிழ் தாய் வாழ்த்தாக நாம் அனைவரும் பாடி மகிழ்ந்து இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைப்போம். அனைவரும் தயவு செய்து எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். We like to thank the choir group, Satyarupa, Chinmay, Satyapriya, and in-charge teachers, Mrs. Abhiramavali and Mr. Joshua Jayaba. Today, we have gathered here to celebrate 73rd Republic Day celebration and the success of Vairams School. I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all for the 33rd annual day of Vairams Metric High Secondary School. On this occasion, I humbly respect our respected Vice Principal Sir, Mr. A. Subramanian, to give a welcome address. Good morning to everyone who is present on this auspicious occasion. As we all know that India got its independence on 15th August 1947, and the country did not have its own constitution. Instead, India was governed by the laws implemented by the British. However, after many deliberations and amendments, a constitution committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1915. The Republic Day, celebrated every year on 26 January, has a special significance in the history of India. Even before our independence, in the year 1929, our leaders decided to celebrate 26 January 1930 as our first Independence Day as a protest against the British government. As per the decision, the first Independence Day was celebrated on 26 January 1913. To commemorate 26 January was celebrated, our leaders selected the day as our Independence Day after 1947. On the same day, Dr. Rajendra Prasad began his term as the first President of India, and the Constituent Assembly
became the Parliament of India under the provisions of new constitution. All of us here to celebrate 73rd Republic Day of our country. For this celebration, first of all, I welcome our correspondent, Professor Raghupati Subramanian Ayya, to this function. I cordially welcome our chief guest, Thiru Sami Satyamurthy, the Chief Education Officer of Pudukkottai. We are grateful to him for courteously accepted our invitation for coming to our school as the chief guest of this occasion. So our chief guest does not need any formal introduction as he is well known and distinguished figure in the educational department of Tamil Nadu. He started his career as a teacher because of his hard work and sincerity and discipline. He was promoted as headmaster, later as DEO, served in Pudukkottai and Devakottai, and now acting as CEO of Pudukkottai. Before that, he worked as a CEO in Kanjipuram and Ramanathapuram. My heartful welcome to Tirumati Tyanalachi, President of our school, for accepting to unfurl the national flag of this auspicious day. I warmly welcome through P.L. Subramanian sir, the trust member of Vairams, through A.R.S. Subramanian, and through G. Srinivasan, and the well-wishers of Vairams Matriculation School to this function. In the end, I welcome the principal, management coordinator, academic coordinators, teachers, office staff members, students and parents to this function. I would like to conclude that let us cherish this special day by remembering and paying homage to the contributions and sacrifices made by our leaders. Let us all unite to spread a wave of love, peace, and light all over the world. Thank you. அருமையான வரவேற்புரை வழங்கிய துணை முதல்வர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் குடியரசு தினம் அன்று சிறப்பிற்குரிய இந்தியாவின் முவ்வர்ண கொடியை ஏற்றி சிறப்பித்து விழாவை தொடங்கி வைத்தார். தற்பொழுது எம் பள்ளியின் பெருமைக்குரிய டாக்டர் P.L. சுப்பிரமணியன் அவர்கள் இந்தியாவின் முவ்வர்ண கொடியை ஏற்றி மேலும் இந்த விழாவினை சிறப்பிக்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். School salute. Order. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone
lies my happiness. Order. நம் தேசிய கொடி அழகாய் அசைவதும் வீசும் காற்றினால் அல்ல, உயிர் கொடுத்து சென்ற வீரர்களின் மூச்சு காற்றினால் தான். அத்தகைய பெருமைக்குரிய இந்திய மூவண்ண கொடியை சிறப்பிக்கும் விதமாக எம் பள்ளி மாணவர்களின் இனிமையான குரலில் ஒரு அருமையான பாடலை கேட்போமா? இதோ. கொடி பறக்குது, மூவர்ண கொடி பறக்குது, வலிமை நீங்கி வலிமையோங்க அண்ணல் காந்தி ஏற்றி வைத்த கொடி பறக்குது, மூவர்ண கொடி பறக்குது, பாரத மணிக்கொடி ஒளி வீசுது, எங்கும் பாரத மணிக்கொடி ஒளி வீசுது, விண்ணுயர்ந்த வெற்றி காண வீரமோடு பறக்குது, விண்ணுயர்ந்த வெற்றி காண வீரமோடு பறக்குது, கொடி பறக்குது, வர்ண கொடி பறக்குது, காவி நிறமது உயர்ந்த தியாகத்தை விளக்குது, உண்மை நீதி அமைதியை தூய வெண்மை காட்டுது, பச்சை வண்ணம் நாட்டின் நல்ல வளமையை குறிக்குது, சுழலும் நீல சக்கரம் வாழ்வின் உயர்வை காட்டுது, கொடி பறக்குது, வர்ண கொடி பறக்குது. Thank you, students. Patriotic song showcases our love and respect towards our motherland. It expresses our devotion and vigorous support towards our own country. Now, I invite the students, Vairams, to give a speech about the patriotic speech. A pleasant morning to all. A pleasant morning to all. I'm honored here to share few highlights of our national event to make the event memorable. It is celebrated every year with a lot of joy and pride. 26th Jan is the day celebrated by us in the form of Republic Day. As on this day, the constitution of our country came into effect, makes the country democratic. As it is a national occasion, a national holiday is being given to every citizen. Various cultural activities are being performed by people at different levels. Mainly the day is celebrated at Delhi. Although there has been improvement in certain areas, it is not incorporated. One thing we can do is to promise each other that we will become a better version of ourselves by electing a right person. Jai Hind.
I would like to thank the in-charge teacher, Mr. Manivasagan, for patriotic speech. முத்துப்பரல்கள் சிதறியது போல தனது கருத்துக்களை அருமையான உரையில் கூறிய எம்பள்ளி மாணவன் அதர்வாவிற்கு மிக்க நன்றி. எம் பள்ளியின் பெருமையையும் எமது பள்ளி மாணவர்களின் திறமையையும் ஒரே புத்தகத்தில் அடக்க முடியாது. இருப்பினும் இவை அனைத்தையும் இயன்ற அளவு சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைக்கும் விதமாக எம் பள்ளியின் 2020-21 ஆண்டிற்கான ஆண்டு இதழை வெளியிட பள்ளியின் முதல்வர் டாக்டர் சிராஜுதீன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அதனை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு பள்ளியின் நிர்வாக குழு தலைவர் திருமதி தேனால் சுப்பிரமணியன் அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, sir and madam. Vairams has been stepping from success to success all through the years since its humble beginning in 1989. And the past year has been no exception. We have achieved excellence in academics and non-academic areas. We thank the Almighty God for all the bestowed upon us year after year, especially during the academic year 2020 to 21. Now, I'd like to call our respected principal, Dr. S.A. Sirajuddin, to give an annual report. Students, those who are watching through online, please watch the program till the end. The Google form will be shared at the end of the program and the quiz will be conducted. Please watch the program through online. Thank you. In God we trust. A pleasant morning to everyone gathered here. Educate to elevate. பல கல்வி தந்து இப்பாறை உயர்த்திடுவோம் என்றான் மகாகவி பாரதி. அந்த கூற்றுக்கு ஏற்ப இப்பள்ளியானது பலவிதமான கல்வி மற்றும் கலை பொக்கிஷங்களை கொடுத்து நம் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது. Welcome to Vairams Republic and Annual Day celebration, a platform to communicate directly with all of you, our respected chief guest of this very gala program, Dr. Sami Satyamurthy sir, the CEO of Pudukkottai, and our highly esteemed correspondent sir, Tirumugu Ayya K. Raghupati Subramanian, the glorious president Tirumadi Tenal Subramanian, the most dignified management members of Vairams, Mr. A.R. Subramanian, Srinivasan sir, Wilson sir, and Dr. P.L. Subramanian, and Mr. Muthuraman, and all our well-wishers, benefactors, parents, my dear dedicated staff, fraternity, and my dearmost students, and all the non-teaching community of Vairams, and not forgetting our stakeholders. With delight, I present this annual report which enumerates the labor of love, activities, and achievements of the school during the academic years 2020-21 and 2021-22. Our enrollment has an upward trend, reaching nearly 2,800
800 students this year as more and more parents flock to this temple of learning, making Vairams as the first choice of their wards. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. I quote, this is quoted by Martin Luther King. Here are our academic achievements. Excellence in academics is the hallmark of good institution. The results of the public examination of class 12 in the academic year 2020-21 are as follows. Tasneem Banu, yes, the school topper of Biomass Group, secured 584.78 marks out of 600. Saranya SK, the school second of Commerce Group, secured 584.11 marks out of 600. Bhuvaneswari ST, the school third topper of Commerce, secured 583.80 marks out of 600. Our hearty congratulations to go to my beloved children for their marvelous epoch, for making consistent achievement and not forgetting our dear teachers and our management in all our public examination. I congratulate and heartily thank all the 10, 11 and 12 handling teachers for showing consistent perseverance, wholehearted effort and steadfast dedication and also untiring effort to produce these kind of amazing results. We also thank the parents of class 10, 11 and 12 for having supported us always at the back. We assure you that we will glow with better results in all the years to come to remain as a source of pride in this very famous district of Pudukkottai. Being pandemic, our peoples of LKG to standard 12 weren't able to walk into the school for the new academic year as per the previous year, but filled with new dreams. Students from standard 9 to 12 were warmly welcomed in the month of September and standard 1 to 8 in the month of November 2021, following all the SOPs as well as all other pandemic rules and regulations. Our performance in sports and games, sports competitions inculcate the spirit of positive challenges and sportsmanship among the students and prepare them for the life ahead. Sports, games, and physical fitness occupy a place of importance in our curriculum. Our students actively participated in different sports competitions and won medals, certificates, and trophies and whatnot. National level player Mr. Ghulam Ahmed, 12C, he has been placed the Slambam event as the very high pride and as the national champion, beating Maharashtra in the event. And state level other players, Rohit Tangam, 6th E in chess event, Viswanathan BS, 9E in chess, Haris, 12 badminton, Sivaprakash RA, 11C in athletic, and Viswanathan Nachiappan, 8th standard B in swimming. Give them, all these people, a big hand. District level players, Madhura R, 5th C, chess and badminton, Lakshida, 3rd C in badminton, Yokesh, 8th D, powerlifting. These students also brought a lot of royals to us. Congratulations to them. Constant efforts of the player with support of the teacher and active ingredient of the parent all deserves a bigger round of applause indeed. Vairams conducts inter-school teachers and inter-school students competitions in the districts. Ball badminton matches are held in the name of our founder, late through Vairavan Chettiar, for the past 19 years. And in the year 2021, Kiramangalam school staff came out victorious as winners, clinching the Vairavan Chettiar ball badminton rolling trophy. Our school masters who participated in the match won the 4th place. My best compliments
go to all the participants. Extracurricular achievements. We are glad to announce our school represented in the cultural events competition conducted by Samakraha Shiksha, Department of School Education, and we are proud our students who added feathers on our caps. They are Asad Kumar, 12A2. He is the topper in the Bharatanatyam at the national level. He has been participated in the competition and came successful. Harish Balaji, 10E, instrumental, particularly in drums, in the state level tournament. Sai Smriti, 12A1, also taught in dance in the district. So co and extracurricular activities 2021 and 21-22 to academic years. Some of our students performed martial arts like karate and silambam for an awareness short film directed by Mr. JK, a film artist from Chennai in the month of June 20. A career guidance program was organized for the students of Standard 12 through online by Educational Department based on jobs and upcoming entrance exams for their higher careers. Our school is taking up all the steps for an awareness of COVID-19. In view of this, Kabasura Kudinir was distributed to everyone who entered to our campus. Apart from this, our school has been the center for vaccination for the public in our area on every Saturdays. That has been continuing. We are adopting all preventive measures against COVID-19 at our campus by sanitizing, maintaining social distancing vertically and horizontally, avoiding unwanted gathering, and all faculty members are vaccinated, 100% vaccinated school. The Youth Awakening Day was celebrated in memory of Dr. APJ Abdul Kalam on his birth anniversary. Our students participated in the drawing competition conducted by Tamil Nadu Arts Association. It's glad to announce that our students bagged their third and consolation prizes. The grand opening ceremony of our school pillared arch took place on 25th of October 2020. Our correspondent and management members graced the occasion. The victorious events of Vairams are regularly published in the daily editions of Dinamalar, Pudigai Varalaru, and Dinatandi, and all other papers. Department of Kindergarten celebrated green, white, orange, blue, purple, brown, pink, and black days. To add value and enrich knowledge, we have celebrated School Tree Day, Pulses Day, and Nuts Day, and so on. Statewide Hindi handwriting competition was conducted by Hindi Prachar Sabha of their district. Celebration of events along with these various events were celebrated with a lot of vigor and in simple manner to cultivate harmony even during pandemic. Some of them are official festivals: Independence Day, Gandhi Jayanti, Kamarajar's birth anniversary, International Yoga Day, tribute to Dr. APJ Abdul Kalam, our former president. Religious festivals: Ramzan, Krishna Jayanti, Deepavali, Christmas, and Pongal. School celebrations: Teachers' Day, Children's Day, and Founders' Day. Among official events, the following programs were organized for the students for their awareness: Vigilance Awareness Week program, Child Abuse Awareness by our very respectable police department. A special class on Tirumarai was delivered by Dr. Damodaran for the students of standard 5 to 8. Moral values and ethics brimmed throughout the students. This year, we had momentous addresses by some of our alumni: Mr. Vigneswaran Bhaskaran, the footballer, Dr. B.B. Dinesh, Mr. S. Srinivasan, the advocate, and others who were invited on various occasions and motivated our students and gave away prizes. Independence Day, Founders Day, and so on. Their exemplary speech was an epitome for our students. Our special thanks for their gracious presence in spite of their busy schedule. The Philately Club of our school participated in the postcard writing competition at the national level on specified topics conducted by the Indian Postal Department.
By providing a conducive and encouraging environment, the students are mentored to participate in a variety of intra and inter-school activities and competitions. It enables the students to grow in confidence, knowledge, and enhance their all-around development. Some of them are outlined as follows. Intra-school competitions were conducted in the academic year 2021 through online for classes from LKG to standard 8. Fancy dress, reading, handwriting, Tamil and English, Thirukkural recitation, Tamil storytelling, English speech, spell bee, recipe contest, Tamil patriotic speech, folk dance, solo, and singing. Vairamitra was conducted in the month of November to inculcate positive competitiveness during this academic year 21-22. Rhymes, recitation, role play, clay art, Navaratri Gulu, storytelling, painting, magazine making, short film, stand-up comedy, and scientific projects. Teachers are also learners. A teacher is the senior students of a class. Staying updated is the key to success in any field, especially in education. Our teachers constantly strive to stay updated by attending workshops, various training programs, and whatnot. Our teachers attended workshops conducted by Collins and Think Room to enhance their skills during these academic years. To improve upon and inspire an individual is great, but greater still is inspiring a group. And with this, our mind, we organize parent orientation and PTA regularly every term. Even during this pandemic, our students participated in all the activities conducted by the school through online. The meritorious students were honored with certificates and shields during the prize distribution ceremonies, which were organized in different scheduled times of the year. A special puja was organized on the eve of Vijay Dasami, and admissions were open for the students of kindergarten. Vairams is well known for its generosity, unselfish and noble actions are the most radiant pages in the biography of benign souls. Our school management is very generous in encouraging the talents and services of its employees and is liberal in contributing awards and rewards. All staff members, including ayahs and scavengers, who have put to 10, 20, 30 years of service, the meritorious service of our school, are honored on the annual day with a golden ring, each weighing 8 grams of gold. It is worthy to be noted that many staff members have already got this generosity ring, and all the employees of our school are very much indebted for this kind-hearted feeling of benevolence. To conclude this year, we have taken more collective steps towards our vision. And while one step was taken, many more are to go. And it is certainly achievable. As we build upon our many accomplishments across our campus, we thank all the benevolent hearts for your constant and continued support to us at Vairams. Your support truly energizes us, ensures our future success, and allows us to prepare an increasing number of students for enriched lives for the society and to the country. We remain grateful to all the parents for reposing their unparalleled and incomparable trust in us, which propels us to march ahead with greater commitment and enthusiasm. Let me thankfully felicitate and acknowledge the good support and cooperation given by our beloved teachers and my beloved students. I assure with all your cooperation, we will scale greater pinnacle of fame. With these words, thank you all. Almighty bless each and every one of us. Kuknalim, Pax, Wabiscam. Thank you. நம் பள்ளியின் சிறப்புகளையும் மாணவர்களின் பெருமையையும் அருமையாக எடுத்து கூறிய முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றி. Patriotic song showcases our love and respect towards our motherland. It expresses our devotion and vigorous support towards our country. Now I invite the students of Vairams
to sing a patriotic song.
நம் அனைவரின் உணர்வையும் தூண்டுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோல் இருக்க வேண்டும். அப்படி நம் அனைவரும் உள்ளே இருக்கும் தேசப்பற்றை அவர்களின் அருமையான தேசபக்தி பாடல் மூலமாக உணர்த்தியதற்கு நன்றி. We like to thank the in-charge teachers, Mrs. Abhiramavali, Mr. Joshua Jayapal, students T. Subhasri, T. Lishant, K. Sabha, A. Sivani, K. Nirnaya, and Sai Kamala. தங்கள் பாடல்களின் மூலம் நம் அனைவரின் உள்ளத்தையும் பக்தியில் ஆழ்த்த வருகிறார்கள். எம் பள்ளி மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி சாய் ஸ்மிருதி, 10ஆம் வகுப்பு மாணவி திவ்யதர்ஷினி. இப்பொழுது ஒரு அழகான பக்தி பாடலை நம் அனைவரும் கேட்டு மகிழ்வோம். உங்களின் இந்த அருமையான பக்தி பாடலுக்கு மிக்க நன்றி. நம் பள்ளியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி ஜெனிஃபர் ஃப்ரீடா அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன்.
Cheerful greetings to one and all gathered here. This is me, Jennifer Frida, the coordinator in charge of classes from standard 4 to 8. I'm really privileged for having given a chance to address you all on this auspicious occasion. And today, I would like to talk about the rich traditions of our country, which is being lost day by day. So, I would like to point out on certain points, very especially as we live all in a globalized world. So, the development of this global culture is getting on ahead at the expense of local traditions. Now, we see, of course, many people are very much attracted to the trends of this globalized world because they all think our traditions and customs are old fashioned. Of course, when we come to think about what are traditions, traditions are nothing but the beliefs and practices, the customs that is being passed on to generation to generation. Then, what does this customs mean? Customs are nothing but the behavior patterns that is being followed in a society and accepted mergely. So, such kind of traditions and customs of our Indian culture is going really getting lost day by day. Why? When we think about that, we could really feel that there are many people who are very much interested in the trends that come on day by day. For example, today's generation love to listen to the music of Ed Sheeran. Am I right, children? You all really love to listen to those music. Why? Because the music of our Indian culture has become old fashioned. On the other hand, when we think about the exotic foreign foods like pizza, burger, shawarma, and so on, all these attract our children nowadays. The reason? Because we have forgotten our tradition foods. So, in the same, I don't mean to say that all have forgotten. There are many people who still follow the rich traditions and culture of India. For example, when you look on to the older people, they all used to say the same things that they followed in their days. Yes, and at the same time, you can see a lot of pop singers who are attracted and interested to the traditional genres of music, right? So we see like new music with tradition trends released day by day. So, my dear students and the audience of the day, I stand before you on the 73rd Republic Day celebration for a humble reminder that we should not forget the rich heritage of our country. So, let us see how we can keep on to that. We could spend time with other communities wherein we will learn the etiquettes and behavior which is accepted in our society. At the same time, the religious traditions help us to learn a new language, and above all, the behavior patterns are modified in us. So when we go to see this, like the government of our country is really taking a lot of steps and initiatives to preserve the culture of our country. But is that enough? No. Unless we Indians take up the strong initiative to preserve the culture, it cannot be done. So am really very glad for having this opportunity to address you all. I believe that my address will all help us all think one time that we'll have to preserve, promote the culture of India. Thank you. உங்களின் இந்த அருமையான உரைக்கு மிக்க நன்றி. நம் பள்ளியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி எம் லதா அவர்களை உங்களுடன் உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good morning, one and all.
First of all, I wish you all a very happy Republic Day. On this auspicious day, I have got a chance to share few things with you. That is the values of life. There are many values in our life to follow, but I want to highlight only two things. That is ethics and moral. What is ethics? One should know what is good and bad, right and wrong, do's and don'ts. Then what is moral? That is good habit, good manners, and good thought. How should we get all this from? Where? From where do we get all this? Only from the parents. Because parents are role model to their children. Let me explain with an example. Some days before, ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஷாப்புக்கு வந்து போயிருந்தேன். பில்லிங் செக்ஷனில் நான் இருக்கிறப்ப ஒரு டீனேஜ் கேர்ள் என்ன பண்ணாங்க, த ப்ரீவியஸ் டே ஷி பர்ச்சேஸ் சம்திங் ஃபார் 2000 சம்திங். ஆனால் அவங்க வந்து அந்த ஷாப் மேன் வந்து அவங்கள்ட்டேருந்து 1000 சம்திங் தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த கேர்ள் வந்து பே பண்ணுறப்ப ஷி டிட் நாட் நோட்டீஸ் தட். வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கேர்ள் வந்து ரெசிப்டை வச்சு வெரிஃபை பண்ணுறப்ப ஷி ஃபவுண்ட் தட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மதிப்பிற்குரிய திரு சாமி சத்தியமூர்த்தி அவர்களை வருக வருக என பள்ளியின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் டே தான் அந்த கேர்ள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, வீட்டுக்கு போய் தான் அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த 1000 ருபீஸை வந்து கொண்டு வந்து அந்த ஷாப் மேன்ட்ட கொடுத்துட்டு, ஆக்சுவலாக இது மாதிரி ஐ மிஸ்டேக்கன்லி ஹேவ் பெய்டு திஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ஷாப் மேன் சொன்னார், ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் அ வெரி குட் ஹேபிட்மா. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் தான் பண்ணியிருக்கேன். நீ நினச்சிருந்தா அந்த 1000 ருபீஸை நீயே வச்சிருந்துருக்கலாம். நோ ஒன் நோ திஸ், பட் ஈவன் தோ யூ ஹேண்ட் ஓவர் திஸ் ஆனஸ்ட்லி அப்படின்னு அவர் வந்து வெரி ஹாப்பி டு சி. எப்படி நீ இந்த மாதிரி வந்து இது எப்படி உனக்கு இது தோணிச்சு அப்படின்னு அவர் கேட்டார். உடனே அந்த கேர்ள்ஸ் சொன்னாங்க, ஒன்லி மை பேரண்ட்ஸ் தாட் மீ தட் திஸ் ஆர் த வேல்யூஸ், மெனி வேல்யூஸ் இன் வேல்யூஸ் டு ஃபாலோ இன் மை லைஃப் சார். அது ₹1 இருந்தால் கூட அடுத்தவங்க காசு நமக்கு வந்து ஆசைப்படக்கூடாது. அடுத்தவங்க காசுக்கு 1 பைசாவாக இருந்தால் கூட நம்ம அதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் மை மணி, ஸோ ஐ ஹேண்ட் ஓவர் திஸ் டு யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. தென் மாரல்ஸ், அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு சொன்னாக்கா, மகாபாரதம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் 2 people I want to compare. One is Kunti Devi and another one is Dhritarashtra. Dhritarashtra was blind by birth. அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் வந்து கண்ணு பிளைண்டாக எவ்வளோ கண்ணு பிளைண்டாக இருந்தாரோ அதே சேம் அவருக்கு வந்து அந்த பசங்க மேலே வந்து ரொம்ப பிளைண்டாக அஃபெக்ஷன் வச்சுருந்தாரு. ஸோ அந்த பிளைண்ட் அஃபெக்ஷன்னால அவங்களுடைய பசங்க வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் அவர் வந்து கண்டிக்கவும் இல்லை, எதுவும் பண்ணலை. ஹி ஃபுல்ஃபில்ட் ஆல் தேர் நீட்ஸ். அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த குட் திங்ஸ் எதுவுமே அவங்க லைஃப்ல வந்து லேர்ன் பண்ணிக்க முடியாம போயிட்டாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் குந்தி தேவியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, பாண்டவர்களுக்கு நியாயமா கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நல்ல விஷயங்களுமே அந்தந்த டயத்துல அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஆனாலும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க யாருமே எந்த ஒரு டயத்துலுமே அவங்களோட அந்த குட் ஹேபிட்ஸ், குட் மேனர்ஸ் அதை எதையுமே அவங்க வந்து எதுக்காகவும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கல. அதோடயே தான் அவங்க வந்து போராடினாங்க. ஸோ ஃப்ரம் ஆல் திஸ் வாட் வி லேர்ன், we the parents should take our responsibility to make our child to understand and follow these basic things in their life at their young age. இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, பின் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பதில்லை. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, ma'am. We acquired the knowledge of moral value of life. We surely follow it. Now, it is the time to invite Vice Principal Sir to welcome our chief guest, Chief Education Officer, our respected Mr. Sami Satyamurthy.
இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் நமது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வெல்கம் என்ற சொன்ன மாதிரி அவரை பற்றிய அறிமுகம் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா அவர் புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர். இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை அவரை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்து அவரை பற்றி சில குறிப்புகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். திரு சாமி சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் மண்ணின் மைந்தர் என்று சொல்வதில் பெருமகிழ்ச்சி. என புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். தனது பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடங்கினார்கள். மிக குறுகிய காலத்திலேயே மிகச்சிறந்த பணியின் காரணமாக மாநில நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவர்கள். ஆசிரியர்களுக்கான இயக்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு முதலாக மாநில பொதுக்குழு என்ற பதவியை அலங்கரித்து பின்னர் படிப்படியாக உயர்ந்து மாவட்ட தலைவர் பதவியை வகித்தவர்கள். ஜாக்டோஜியோ போராட்டத்தில் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக பணி ஏற்று பெருமை சேர்த்தவர். மாநில தலைவராக உயர்ந்து தலைமை ஆசிரியர் பதவியிலிருந்து பதவி உயர்வு பெற்று மாவட்ட கல்வி அலுவலராக பொறுப்பேற்றார். அதன் பின்னர் அவர்கள் ஆசிரியர்களை வழிநடத்தும் பொறுப்பு அவர்களிடம் வந்து சேர்ந்தது. அவர்கள் காஞ்சிபுரம், தேவகோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் மாவட்ட கல்வி அலுவலராகவும் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலராகவும் பணியாற்றியவர்கள். அவர்கள் பணியாற்றிய பொழுது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தேர்வு கூடம் ஒன்று இல்லை. நம்மளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் போடுவதோ அல்லது தேர்வு சம்பந்தமான விவாதங்கள் நடத்துவதோ ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கு. அதை போன்று ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அவர் காலத்தில் அவருடைய முயற்சியின் காரணமாக ஒரு கட்டடம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது. அது அவர்களுடைய முழு முயற்சி என்றால் அதில் மிக்க பெருமை அவருக்கு, நமக்கும் அது பெருமை. அதே போல தற்பொழுது அவர்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் முதன்மை கல்வி அலுவலராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது கூட தான் பணிபுரிந்த வாகவாசல் பள்ளிக்கு ஏராளமான பொருள் செலவில் தன்னுடைய சொந்த செலவில் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் மற்றும் வகுப்பறைகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளார்கள். சரி, படித்த பள்ளிக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்மார்ட் வகுப்புகளையும் மேலும் கல்வி உபகரணங்களையும் வழங்கி பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள். அவர்கள் போன்ற ஒரு ஒப்பற்ற மனிதர் நமது மாவட்டத்திற்கு முதன்மை கல்வி அலுவலராக வருவதற்கு நாம் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். எனவே அவரது சீரிய தலைமையில் அனைத்து பள்ளிகளுமே, அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, அரசு உதவி பெறும் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, தனியார் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, மிகச்சிறந்த ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், தேர்ச்சி விகிதத்தை கொண்டு வருவார்கள் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை உண்டு. அவர்களையும் இப்பள்ளியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நமது சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் அருமையான தருணம் இது. நமது சிறப்பு விருந்தினரை கௌரவிக்க நம் பள்ளியின் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய திரு AR சுப்பிரமணியன் அவர்களை கனிவோடு அழைக்கிறோம். Our chief guest, Dr. Sami Satyamurthy, L. Subramanian sir is honoring with a shawl and memento. District Environmental Coordinator, Dr. M.S. Salai Sendil, he'll be honored with shawl and memento. A.R. Subramanian sir, please honor them with a shawl and memento. I will invite Principal Sir to honor Mr. Guru Marimuthu
Deputy Inspector of School, to honor with shawl and memento. Thank you, sir. இப்போ A dedicated teacher not only has a passion for their job and love to teach, but also constantly works to make their classroom a better place for all. It is the time to honor our teaching and non teaching staffs who have been serving for 30, 20, and 10 years. now I invite our chief guest to distribute the awards. Vairams Memorial Award of Gold Ring for the staff having rendered 30, 20, and 10 years of service. Miss R. Uma, she rendered 31 years of service. Mr. S. Kannan, he rendered 30 years of service. Our respected Vice Principal Sir, Mr. S. Subramanian, he rendered 30 years of service. Miss K. Abhiramavalli, she rendered 21 years of service. Mr. A. Joshua Jayabal, 21 years of service. Our beloved dance master, Mr. N. Kumar, 21 years of service. Miss B. Meenakshi, she rendered 21 years of service.
Miss R. Radha, she rendered 21 years of service. Miss M. Lada, she rendered 20 years of service. A drawing master, Mr. G. Balamurgan, he rendered 20 years of service. Miss S. Chitra, she rendered 20 years of service. Miss V. Amsavali, she rendered 20 years of service. Miss S. Chitra, she rendered 20 years of service. Miss Venishri Mani Sundareshan, 11 years of service. Miss J. Girija, she rendered 11 years of service. Miss V. Satyapriya, she rendered 11 years of service. Miss S. Anuradha, she rendered 11 years of service. Miss S. Kannamal, she rendered 10 years of service. Miss M. Bhuvaneshwari, she rendered 10 years of service. Miss P. Lakshmi, she rendered 10 years of service. Mr. K. Vellaichami, he rendered 10 years of service. Thank you, our respected chief guest and guests. Please take your seat. I welcome the CBSE principal as well as the imam for this function. I invite our chief guest to address the gathering. புதுக்கோட்டையில் மிகச் சிறப்பாக 33 ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகின்ற வைரம்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளியிலே 10 ஆண்டுகள் 20 ஆண்டுகள் 30 ஆண்டுகள் என மாணவர்கள் நலனத்திற்காக உழைத்த ஆசிரியர்களுக்கு
தங்க மோதிரம் வழங்குகின்ற விழாவிற்கு தலைமையேற்றிருக்கின்ற இப்பள்ளியினுடைய தாளாளர் பெருமக்களே, முதல்வர் அவர்களே, சிபிஎஸ்இ பள்ளி முதல்வர் அவர்களே, அன்பு பெற்றோர்களே, அருமை ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடன் இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர் சாலை செந்தில் அவர்கள், பள்ளி துணை ஆய்வாளர் திரு மாரிமுத்து உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களோடு பேசலாம் என்று இருக்கிறேன். இன்றைக்கு 73 ஆண்டுகள் குடியரசு தின விழாவிலே நான் கலந்து கொண்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் கூட அதிலே 35 ஆண்டுகள் கல்வித்துறையிலே நான் ஆசிரியராக, தலைமை ஆசிரியராக, மாவட்ட கல்வியாளராக, முதன்மை கல்வியாளராக என எல்லா நிலையிலும் நான் பணியாற்றிவிட்டேன். அதிலே இல்லாத ஒரு மகிழ்ச்சி, இல்லாத ஒரு சந்தோஷம், இல்லாத ஒரு பெருமை என்பது இந்த ஆசிரியர்களுக்கு கௌரவப்படுத்துகின்ற இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டதான். ஏனென்றால் ஊக்குவிக்க ஆள் இருந்தால் ஊக்குவிப்பவன் கூட தேக்குவிப்பான் என்று சொல்வான் ஒரு கவிஞன். ஊக்குவிப்பு இருக்க வேண்டும். நிறைய பேரிடம் பணம் இருக்கிறது, மனம் இருக்காது. நிறைய பேரிடம் மனம் இருக்கும், ஆனால் பணம் இருக்காது. ஆனால் இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி, திரு சுப்பிரமணியன் அவர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு மனம் உவந்து, ஏனென்றால் ஒரு பவுன் என்பது 50,000 ரூபாய், 20 பேர் என்பது கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டும் என்கிற மனநிலை வருவதே, அதுக்காக நீங்கள் பாராட்டணும். இப்போ நிறைய பேர் நான் பார்த்தேன், கீழே இருக்கவங்க அடுத்த ஆண்டோ அல்லது அடுத்த ஆண்டோ உங்களுக்கும் இருக்குது. ஏன்னா இது ஒரு வரலாறு. இது யாரையும் இனிமேல் என்ன பண்ண முடியாது, நிறுத்தவும் முடியாது, தடுக்கவும் முடியாது. என்ன காரணம்னா, வைரம் ஸ்கூலில் போனோம்னா 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால் இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு நான் முன்னாடியே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில். ஆகவே இப்போ அவங்க ஒன்றும் பெரிய சம்பாதிக்கணும், பணம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதில்ல. அவங்க ஓரளவு மாணவர்களுக்கு கல்வி புகட்ட வேண்டும், ஆசிரியர்களுக்கும் வாழ வைக்க வேண்டும், மாணவர்களுக்கும் நல்ல கல்வி கொடுக்க வேண்டுங்கிற ஒரு சிந்தனைலாம் இருக்காங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடு இதை கொடுங்கிற பள்ளிக்கூடம் இல்லை, நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. அதே சமயத்தில் இந்த ஊக்குவிப்பு என்பது ஆசிரியர்களுக்கு மேலும் தன்னுடைய கற்பித்தல் திறனை, கற்பித்தல் மேம்பாட்டை, மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டலை கூடுதலாகும். நீங்கள் இது இன்றைக்கு செய்த நிகழ்வு என்பது ஒரு 10 பூஸ்ட் அல்லது ஒரு 10 ஹார்லிக்ஸ் சாப்பிட்டதை விட இன்னும் கூடுதலான தெம்பையும் தைரியத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் கொடுக்கும். அதுதான் ஆசிரியர்களுக்கு. நம்மை பொறுத்தவரைக்கும் இது என்னென்னா, மண்ணில் அதாவது விதைகளை மண்ணில் போடுறோம். அது சிலது அது முளைத்தால் மரம், இல்லையேல் அது என்னது, உரம். அதுபோல் இதை பொறுத்த வரைக்கும் செலவாக என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது டீச்சர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிற மூலதனம். அவர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிறது ஒரு சிறப்பு. அவங்களுடைய அஸ்திவாரத்தை, அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட், அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்முடைய கல்வி என்ன மேம்படுத்தின்னு நினைப்பாங்க. வாங்காதவங்க நம்ம இன்னும் விசுவாசமாக உழைக்க வேண்டும். 10 ஆண்டுகள்னா 20 ஆண்டு நம்ம உழைத்தாலும் கூட நமக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கணும். அந்த வகையில் நீங்கள் மாணவர்களுக்கு, ஏன்னா இன்னைக்கு மாணவர்கள் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மாணவர்களை விட பேரண்ட்ஸ், பெற்றோர்கள் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியாதில்லை. அவர்களுக்கு நாம் ஆசிரியர்களை பொறுத்தவரைக்கும் நம்பிக்கை ஊட்டுபவர்களாக, ஒரு ஒளி ஏற்றுபவர்களாக, ஒரு சரியான திசை காட்டுகின்ற மாலுமியாக நம்ம இருக்கணும். தம்பி கவலைப்படாத, நாங்கள் இருக்கோம், கல்வி ஒன்றும் போயிடல, நம்பிக்கையோடு இருங்களுங்கிற தைரியத்தையும் உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியும் நீங்கள் ஆசிரியர்கள் அளிக்கணும். அது ஆன்லைன் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி, நேரடியாக பார்க்கும்போதாக இருந்தாலும் சரி. அவனுக்கு ஐயோ போயிருச்சே அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. மாணவர்களை பொறுத்தவரையும் சரியான, நீங்கள் தான் ஆசிரியர்கள் தான் 2வது பெற்றோர். நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை போல பாவிங்க. உங்களால் முடிந்ததை செய்யுங்கள். நான் ஆசிரியர் பணியில் 35 ஆண்டுகள் இருந்தேன். ஆசிரியருக்கு முக்கியமானது நேரம் தவறாமை. நேரத்துக்குள்ள நீங்கள் வாங்க. சரியான உங்களால் முடிந்ததை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு பாடம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏனோ தானெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. இன்றைக்கு கூகுள் இருக்குது, தேடல் இருக்கணும். அவனுக்கு 100% நீங்கள் 200% தயாரிப்பு இருந்தாலே ஒழிய, மாணவர்கள், இன்றைய மாணவர்கள் என்பது நீங்கள் உங்களுக்கு செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ண தெரியாது, ஆன் பண்ண தெரியாது, ஃபோட்டோ எடுக்க தெரியாது. உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களை விட அறிவாளிகள் என்கிற மனநிலையோடு ஆசிரியர்கள் பணியாற்ற வேண்டும். அப்போ தான் நம்ம ஆசிரியர், ஒரு நல்ல ஆசிரியர் என்பவர்
நம்மை விட எதிரே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நம்மை விட அறிவாளிகள் என்று நினைத்து நீங்கள் பாடம் எடுத்தால்தான் நீங்க நல்ல ஆசிரியராக இருக்க முடியும். ஏனென்று கேட்டால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவியல் வளர்ந்துருக்கிறது. இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா வெளியே நிறைய வளர்ந்துருச்சு. ஆசிரியர்களுடைய தரமும் உயர வேண்டும், நாமும் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். நம்ம அன்னைக்கு இருந்தது போல இன்னைக்கு இருக்க முடியாது. அன்றைக்கு நம்ம ஆட்டுக்கல்லையோ அம்மிலேயோ மாவரைச்சோம், மிளகா அரைச்சோம். இன்றைக்கு நம்ம கிரைண்டர் மிக்சி போகிறோம். இப்போ காலத்திலும் சூழலுக்கும் ஏற்ப மாறுபவன் தான் மனிதன். ஆகவே நம்மும் நம்முடைய ஆசிரியர் கற்பித்தல் யுத்தி என்பதை நீங்கள் இன்னும் என்ன பண்ணணும், உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே நீங்கள் ஒரு மாணவர்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டியாக, நல்ல இரண்டாவது பெற்றோராக, நல்ல ஒரு ஆலோசகராக இருந்து நீங்கள் மாணவர்களை வழிநடத்த வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த பள்ளி என்பது 33 ஆண்டுகளை கடந்திருக்கிறது. நான் இந்த துறைக்கு வந்து 35 ஆண்டுகள் ஆச்சு. இந்த பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் மெதுவாக வளர்ந்து ஒரு காலத்தில் புதுக்கோட்டையிலே வைரம் பள்ளி தான் என்கிற ஒரு நிலை இருந்து இன்றைக்கு பல்வேறு பள்ளிகள் இருந்தாலும் கூட அந்த இது போன்ற ஆசிரியருடைய துணையால் இந்த பள்ளி தன்னுடைய வளர்ச்சியை இன்னும் மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆகவே ஆசிரியர் பெருமக்கள் நம்முடைய பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு பாலமாக இருந்து மாணவருடைய நல்ல கல்வியை, ஏன்னா இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் புதுக்கோட்டை நகரில் பல்வேறு மருத்துவர்களை இந்த பள்ளி உருவாக்கியிருக்கிறது, பல்வேறு பொறியாளர்களை உருவாக்கியிருக்கிறது. அதே போல் நல்ல டிசிப்ளின்டு ஸ்கூல் தான். இன்னமும் நீங்கள் டிசிப்ளின்டாக மாணவர்களை வைக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் நான் ஒரு அழுத்தமாக கீழே கோடிட்டு காமிக்கிறேன். நீங்கள் மாணவர்கள் டிசிப்ளினாக இருக்கிறாங்க. இன்னும் நீங்கள் இந்த பள்ளியை பற்றி இன்னும் மாணவர்களை டிசிப்ளினாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நான் அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் நினைத்தால்தான் மாணவர்களை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும், மாணவர்களை சரிப்படுத்த முடியும், அவர்களை ஒரு தடம் புரளாமல் தடமாறாமல் அவனை சரியான வழிக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் ஆசிரியர்களுக்கு தான் உண்டு. ஆகவே நீங்கள் நல்ல பெற்றோராக இருங்கள், நல்ல ஆசிரியராக இருங்கள். இந்த பள்ளிக்கு, இந்த தாளாளர்களுக்கு நல்ல பணியாளராக இருங்கள். நீங்கள் மேல் மேலும் வளருவீர்கள், மாணவர்களும் வளருவார்கள், இந்த புதுக்கோட்டையும் வளரும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன். வணக்கம். Thank you, sir, for your wonderful speech. The prize distribution ceremony can be the special occasion of a function. Indeed, this is a time when most of the competitors or position holders have been waiting for it. Now, I invite Mrs. Manimala ma'am to announce the prize winners. மாணவர்கள் கற்றல் திறனை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தி முதல் பரிசினை பெற வருகிறார்கள். நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு சாமி சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக 3ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் அன்பு செல்வி எஸ், இருக்கு சார். புவனா மாதங்கி டிசி, புவனா மாதங்கி டிசி, தர்ஷினி எஸ், நிஷிதா எஸ், குரு பிரசாத் ஆர்கே, குரு பிரசாத், பார்கவி எஸ்பி. அடுத்ததாக 4ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆகாஷ் சி,
அன்பு ராஜகுமாரன் நல்லான். ஹர்ஷிதா ராஜ் ஸ்ரீ. நீலி தர்ஷன். ஆசிரியர்கள், அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நேத்ரன் கே. நீலி தர்ஷன் வி. நீலி தர்ஷன் நேத்ரன். நேத்ரன். ஓகே. நேத்ரன். ஓகே. ரோஹித் தங்கம். ரோஹித் தங்கம் டி. ஈஸ்வர் எஸ். பவித்ரா எம். லக்ஷனா எம் ஆர். கீர்த்திஸ்ரீ. கீர்த்திஸ்ரீ ஆர் எம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஜோயல் ஆபிரகாம் ஜி. சுஜித் பாலா எஸ் பி. ஜோனா கிரேஸ் எஸ். ஜோனா கிரேஸ் எஸ். சூரிய பிரகாஷ் சி. சாய் பிரியதர்ஷினி எம். சிவானி. சிவானி பி. அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தலாமே. யாழினி ஜி. சத்யபிரியா எஸ். ஜஸ்வின் சந்தோஷ் எஸ். சாகர் எம்பி. இத்திஃபா ஷெரின் எம். அஜய் சுந்தரம். அஜய் சுந்தரம் ஏ. ஆல்வின் ராஜ் ஏ. ஜோஸ்னா ஜே ஏ. நந்தினி. நந்தினி எம். யுபாசனா எஸ். ஜோஷிகா எஸ். ஜோஷிகா. ஹரிதா. ஹரிதா வி ஆர். கவிதா. கவிதா பி. சத்யரூபா எஸ். விஜயமிர்ரா கே.
அவ்வளோதான் சார். அடுத்ததாக இரண்டாம் பரிசு பெறும் மாணவர்கள். செகண்ட் பிரைஸ் இரண்டாம் பரிசினை ஓகே சார், ஓகே சார். சாகித்யா ஜிகே, ஹரிஷ் பி, சிவானி ஏ, பிருஸ்திகா எம், பத்மாசனா, ஷாஜனா கே, சுதன் எஸ், பிரவீனா கே எஸ், சித்தார்த் பாலாஜி ஜி, ஸ்ரீனிதா ஆர், திருவிக்ரமன் எஸ், தமிழமுதன் ஆர். ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் கரவொலி எழுப்பி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள். லலித் ஸ்ரீனிஸ், பவின் பாலா பிவி, ஜோவி எட்ரிக் ஜேஏ, லயானாச்சியா எம், மிருதுலா வி, அர்சிஸ் வைரியா என், தினேஷ் கிருஷ்ணா எஸ், உதயா விபி, கெல்வின் ஏ, ஹர்ஷா அம்ரின் என், தேவ மாதங்கி டிசி, பிரீத்திகா எஸ், ஹீரா ஜி, ரிதீஷ் ஆர், சித்தேஷ் எம், கிரிதரன் எஸ்,
பிரமிதா பிரமிதா எம். ரதிப்பிரியா பி. லக்ஷ்மி பிரியா கேபி. தியா எம்எல். சுஜிதா ஆர். ஸ்ரீ சுஜிதா ஆர். ஸ்ரீ பவித்ரா எஸ். ரிதீஷ் என். ஸ்ரீரஞ்சனி எஸ். சக்தீஸ்வரி எம். Now it is the time to honor our 12th standard students. Now I humbly invite a trustee member, Devane ma'am, to honor the students. Vairams Award for School Toppers in 12th Standard Public Examination March 2021. Dasnim Banu, she scored 584.78, first prize and subject-wise topper in Maths and Biology. Please clap your hands. Case SK Saranya, second prize. She scored 584.11, subject-wise topper in Commerce and Economics. Third prize, ST Bhuvaneshwari, 583.80, subject-wise toppers in Accountancy, Economics and Business, Max. Vairams Award for subject-wise first in 12th Standard Public Examination, March 2021. R. Harshini, 98.73, Tamil, Physics and Chemistry. Apsara Devi, V, 97.45 in Sanskrit. Prasanna Venkatesh, B, 97.78 in English. Hariharan, yes, he scored 98.88 in computer science. Apsara Devi, V, 97.45 in Sanskrit. A. Jelsia Fatima, she scored 77.29 in Botany and Zoology. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now it is time to honor our magazine committee.
I humbly invite A.R.S. Subramanian sir and Tenal Subramanian to honor the magazine committee. Sir, magazine committee honor பண்ணுங்க sir. நாலு பேர் மட்டும் தான் சார் magazine committee. Vairams Special Award to the Magazine Committee for the year 2021 to 22. Chief Editor Dr. S.A. Sirajuddin, a respected principal. Co-editor Mr. S. Subramanian, Vice Principal. Miss Jennifer Frida Arul, Department of English. Mr. G. Balamurugan, Drawing Master. Miss S. Malati, Coordinator and Department of Tamil. Okay, yes ma'am, yes ma'am. Let me finish first. Okay. Vairams Special Award for Subject Wise in 10th Public Examination, March 2021. A. Raja for Tamil. I invite all the 10th and 12th teachers, please come to the stage. I invite our chief guest to honor them with cash award. For English, N. Kasirajan. For Max, K. Silambarasan and M. Ilayaraja. For Science, yes, Usharani.
Mr. A. Amaladas, Miss K. Walambal, and Miss S. Subida. For social science, respected Vice Principal S. Subramanian and Miss B. Meenakshi. Now, I announce the Vairams Special Award for subject-wise handling teachers in Standard 12th Public Examinations. Mrs. S. Maladi is a handling teacher for Tamil. Followed by that, Mrs. G. Davamani, and Mrs. P. Manimala are the Tamil handling teachers of Standard 12. Next comes Mrs. S. Abarna, the Sanskrit teacher. The English teachers are as follows: Mr. G. Wilson Moses, and Mr. C. Shaker. Now, the maths handling teachers are as follows: Mrs. S. Parameshwari, and Mr. R. Selvakumar. For physics, Mrs. S. Gayatri, Mr. A. Anbalahan, Mr. G. Manivannan. For chemistry, Mrs. S. Maria Shandi. Mrs. M. Venishri. For biology department,